Nesse exercício, você vai praticar o verbo to be transformando as frases afirmativas para interrogativa e negativa. Lembrando que esse daqui é a parte 2 do exercício, onde você completou essas mesmas frases com a conjugação correta do verbo to be. O link desse vídeo está aqui na descrição. Agora você vai ter 4 segundos para dar a resposta correta. Se você precisa de mais tempo, pausa o vídeo e depois você continua. E uma super dica que eu sempre dou é que você repita as frases desse exercício aqui em voz alta, porque isso faz uma diferença enorme no desenvolvimento e na qualidade do seu inglês, porque você vai estar treinando o speaking, a fala. E uma outra dica também é que você repita esse exercício. Por quê? Porque se você ainda não está conseguindo dar as respostas corretas em 4 segundos, isso prova que você ainda não está dominando o verbo to be. E tudo bem, você vai conseguir em breve, só precisa de treino e por isso que é importante você repetir esse mesmo exercício. Agora eu vou compartilhar a tela com você e a gente já vai começar. 1. I am Sofia. Am I Sofia? I'm not Sofia. 2. He is fat. Is he fat? He isn't fat. 3. She's in the hall. Is she in the hall? She isn't in the hall. 4. We are Brazilian. Are we Brazilian? We aren't Brazilian. 5. It's under the bed. Is it under the bed? It isn't under the bed. 6. You are a teacher. Are you a teacher? You aren't a teacher. 7. I am at the beach. Am I at the beach? I'm not at the beach. 8. We are beautiful. Are we beautiful? We aren't beautiful. 9. It's a papaya. Is it a papaya? It isn't a papaya. 10. They are friends. Are they friends? They aren't friends. 11. She is in the car. Is she in the car? She isn't in the car. 12. I am Japanese. Am I Japanese? I'm not Japanese. 13. It's in the box. Is it in the box? It isn't in the box. 14.
We are on the street. Are we on the street? We aren't on the street. 15. He is from Canada. Is he from Canada? He isn't from Canada. 16. I am a singer. Am I a singer? I'm not a singer. 17. She is intelligent. Is she intelligent? She isn't intelligent. 18. They are brothers. Are they brothers? They aren't brothers. 19. You are in Paris. Are you in Paris? You aren't in Paris. 20. It's on the table. Is it on the table? It isn't on the table. Na página principal do canal tem uma lista de vídeos, uma playlist só com exercícios de verb to be. E também tem outros tópicos gramaticais lá para você estudar, como números, soletração, comparativo, outros tempos verbais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e te vejo no próximo vídeo. See you soon!